commencer cette session qui concerne l'observation de la biodiversité. On a un certain nombre de présentations des résultats, enfin du contexte, des résultats des projets stratégiques qui ont été financés par le LABEX. Well, thank you very much for this opportunity to present some of our results in the strategic project Phénobs. So this project is the objective is to install a phenological observatory in French Guiana, but using as much as possible novel approaches like drones or citizen science, trying to find ways in which it's possible to address the huge diversity of tree species that we have in South American dense forests, using the novel methods that we can have these days. So the team composition in this project is mainly 3 research units in French Guiana, 2 in French Guiana and 1 in Montpellier. So UMR to which I belong, is in Montpellier. And here in French Guiana, we have a UMR, or Joint Research Unit, ECOFOG, and LISA in Guyane. So there are also international collaborators, mainly the University of Cambridge, where one of the PhD students involved actively in the projects is located, James Ball. But we also have collaboration in other labs in France, and also an association, Tela Botanica, which helps us deploying the citizen science approach. So what are the questions? Is, as everyone here knows very well, carbon and biodiversity issues are central in dense tropical forests. But we know very little on the biochemical fluxes and on the diversity of plant functions. So it's very difficult to produce models that characterize the functioning and the exchanges of carbon, for instance, with the atmosphere, when you don't know actually how when the plants are producing their leaves and when they are acquiring carbon. Sorry. So phenology, when you have 700 species over Parakou Station, for instance, is very poorly known. There have been huge works on PhD studies, for instance, in the past, but only on a few species monitored during 2 or 3 years. So, and we know that there's a huge variability within species, even for one site. And so this gap in knowledge, the result is that when we're trying to model, for instance, the productivity of a site, like we see here in the little graph, the observed data is actually very poorly reproduced by the models. So viewed from space with satellite imagery, there seems to be a cycle, some greening. Strangely, it seems to be occurring in the dry season for most of the Amazon basin. And so there's been debate for the last decades as to why there is such a cycle. Why is it occurring in the dry season? Is it even happening? Or is it a problem related to poorly processed satellite data? So that viewed from flux towers, there's also an apparent cycles, also with an increase in productivity at the end of the dry season, even for Damien will tell us, but for the Parakou site. And so the drivers of these cycles, are they purely climatic, or are they linked to changes in foliage quantity or changes in foliage quality? So LAI or just leaf age. And so there have been a few studies, quite a few actually, published by a team led by Jin Wu, and that seem to show that there's no variation in leaf area globally, but a variation in the leaf age. So the kind of synchronicity, not at the tree level or the species level, but at whole site or a forest level of the renewal of leaves. So that's
what we wanted to really study here in more detail with novel approaches, both using close-range remote sensing with drones, scanning the forest and photographing the forest every 3 weeks, but also using phenocams on top of the tower, sensors, light sensors a bit everywhere in the forest, collecting leaf samples. So a huge work in the field, thanks to all the collaborators that I cited before, mainly ECOFOC. At the moment, the main sites we are managing to follow is Parakou Station. But and the next stage is to upscale these results using satellites, but also using flux and modeling, PGVMs, for those who know. So the site in Parakou, what I represented here in pink is the footprint, the average yearly footprint of the flux tower. And thanks to the amazing setup of field plots that we have in this area from both CIHAD and INRAE, we can have a good knowledge of the location and identification of the species there. And so the main work we are in the process of doing now is really to characterize this data set. Here I'm showing one single tree that we're monitoring using RGB, so drone photograph that are mosaicked for the whole 50-hectare area. But you see that for this one tree, we can characterize the moments where the tree will shed its leaves or flush with new leaves. But what you can see here in this figure prepared by James Ball is that some species are really synchronized. I don't know if I can show with no problem. Some species are really synchronized. So during the dry season, they will all flush more or less at the same time, all the individuals, whereas others are really scattered throughout the year. So what you see here in these plots is the greenness. So it's just one index of what's happening through time for each individual in lines. So the other approach is using LiDAR, laser scanning. So we have a laser scanner on a drone that allows to penetrate in the canopy. We just saw the flux tower, and to characterize the leaf area, so the variation of leaf area through time and through space. So when we compare the two approaches, we have here the same tree with the greenness or RGB values, but the profile for that single tree here on the right, where you see the leaf density that changes between the seasons in the canopy. And the recent results prepared by Grégoire Vincent show that actually there is at the plot level, there is a really consistent variation of leaf area of about 10% for each of these plots. So that's a really surprising result where we see apparently that there's a variation of leaf area throughout the year consistently between all these different plots. And the funny thing is that the leaf area increases in the dry season, but it's the same moment where the litter fall is also increasing. So you have at the same time the trees shedding their leaves and making new leaves, even to produce an increase in leaf area at that moment. But it's not because you have an increase in leaf area that you have necessarily an increase in photosynthetic capacity at the same moment, because these leaves, they need time to develop and become efficient. And it's very tricky to be able to monitor leaves at a significant scale, to know their destiny, their age at the tree level, because you can have several generations of leaves in each tree. And so thanks to our colleagues at AMAP, like Patrick Ray, who are specialized in studying how trees grow, plant architecture, we are able to quantify these dynamics of growth in a more clever way than just putting tags on each leaves. That's what we're trying to do the next few weeks, actually the whole year now, climbing the trees, collecting these leaves, knowing their age,
and then deriving interesting traits. So climbing the trees, like as you see here, with our colleagues, for instance, Ilona and other, and collecting these physiological traits. So thanks to the help of Clément and Sabrina at Ecofog, this part of the project is carried by Isabelle Maréchaux, and there's a huge work now on studying the physiology in function of the age and the species, and so very few early results. No, the figure didn't show. It does, yeah. Early results showing at different leaf ages how some of the traits are varying, but and that's where it's very interesting, because as Jérôme explained this morning, thanks to the help of CEBA, we can have funding, but this allows us to leverage other funding sources. And so Isabelle managed to get funding from Université de Montpellier and also from CNRS and INRAE. So this is really an important aspect of working here in French Guyana and in the context of LabEx CEBA, is really this research community and making things together on such observatories. And so Isabelle and Jérôme developed this troll model, and one of the targets is to improve the parameterization of this model. And funnily enough, Isabelle already had good results before even parameterizing the model. And so as I show here, actually the troll simulated gross primary production is quite consistent with what the flux tower is showing, with an increase in the dry season, and quite a good correlation. So it's a bit annoying, because no model was working before, and now we do this project, and Isabelle starts going back to the to the modeling, and already has good results. So thank you very much for your attention. I have other slides if you have questions, but don't hesitate to ask. Le suivant, c'est Clément. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats du projet Métradica, que je pilote avec Ghislain Vieillidan, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est au départ pour la Nouvelle-Calédonie actuellement. Donc voilà, donc c'est un projet comme Phénobs qu'on appelle ce projet structurant du LabEx, et où on s'est intéressé ici à essayer de mieux comprendre la distribution des espèces d'arbres en lien avec les changements climatiques, en utilisant des traits qu'on appelle mécanistes, entre autres, qui permettent d'avoir une vision plus précise du fonctionnement des arbres. Et donc, pour réaliser ce projet, on est un certain nombre de laboratoires, d'unités, voilà, avec des collaborations plutôt anciennes et qui perdurent plutôt bien. Voilà. Donc juste brièvement un petit contexte pour vous rappeler donc à la fois la très grande diversité spécifique des tropiques au sens large, mais également en Guyane française, avec plus de 100 espèces d'arbres à l'hectare, et ces 100 espèces d'arbres ne sont pas les mêmes sur 2 hectares côte à côte, ce qui engendre également une forte diversité de fonctionnement qui a déjà été préalablement mis en exergue par les différents projets passés. On sait également que le changement climatique est actuellement en cours depuis plusieurs décennies, et on le voit chaque année de plus en plus. Et ces prédictions sont assez variables suivant les zones où l'on se trouve, avec notamment en Amérique du Sud, une zone qui a tendance à une augmentation des précipitations sur le côté ouest, et plutôt en ce qui nous concerne sur l'est, des augmentations de sécheresse. En regard de ces 2 constats, une équipe internationale a pu mettre en évidence effectivement que ce changement climatique avait un impact sur le fonctionnement de la forêt, et a pu mettre en évidence un changement dans la composition fonctionnelle de la forêt tropicale amazonienne depuis une trentaine d'années, avec le suivi des parcelles permanentes, et donc une augmentation des espèces qui seraient plutôt affiliées au comportement de résistance à la sécheresse, et une mortalité accrue pour les espèces qui seraient plutôt affiliées à des environnements humides. Plus récemment, donc, Ghislain et son équipe ont pu illustrer précisément le changement climatique à l'échelle de la Guyane. Donc, vous voyez ici la moyenne de 5 modèles différents les 5 modèles utilisent le même scénario RP85, qui est le plus pessimiste, avec une augmentation de au moins 4 degrés à l'échelle du globe.
Donc ça se revoit bien ici. Donc en haut, vous avez le climat actuel en Guyane, et en bas, donc c'est les prédictions pour la fin du siècle. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, on a effectivement une augmentation de plus de 3 degrés sur l'ensemble du territoire, et encore plus marquée dans le sud. On a également une diminution bien notable des précipitations. Là, c'est plus homogène à l'échelle du territoire, avec environ moins de 400 mm de précipitations sur la période. Et donc, ces augmentations de température et ces diminutions de précipitations, eh bien, engendrent un stress hydrique notable à l'échelle du territoire. Et notamment encore plus dans le sud. Donc là, il ne faut pas se fier aux couleurs parce que c'est pas la même échelle. En haut, donc c'est un indice de sécheresse actuel, et en bas, donc c'est l'augmentation par rapport au climat actuel. Voilà. Donc potentiellement des grosses variations climatiques observables sur le territoire. Également, en parallèle de ça, donc des études précédentes, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, c'est des résultats de l'équipe de Christopher Baralotto, qui synthétise une quinzaine d'années d'études en Guyane française, et où ils ont pu montrer, mettre en relation à la fois les conditions environnementales et des mesures de traits fonctionnels. Et ils ont mis en évidence que les traits fonctionnels foliaires, eh bien, expliquaient bien la distribution des arbres suivant le gradient de fertilité, comme vous pouvez voir ici en bleu, avec des traits très intégrateurs comme la SLA ou la teneur en azote dans les feuilles. Mais par contre, l'autre gradient environnemental qu'ils avaient mis en évidence, c'était un gradient d'humidité du sol. Et pour ce gradient-là, eh bien, très peu de pouvoir explicatif des traits fonctionnels. Donc, ceci nous amène à préciser les choses et à vouloir, en plus des traits morpho-anatomiques classiques mis en avant, eh bien, chercher des traits qui renseignent un peu plus sur le processus physiologique des arbres. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on a monté le projet, où on s'est intéressé tout d'abord à vouloir mieux comprendre la distribution des arbres sur les gradients environnementaux connus en Guyane actuellement. Et puis, grâce à des outils de modélisation, principalement menés par les collègues de la MAP, eh bien, se servir de ces informations dans le climat actuel pour pouvoir prédire comment les espèces vont évoluer, vont pouvoir changer ou alors disparaître en fonction du changement climatique. Donc, on a organisé notre projet en 4 tasks. La première étant une task plus méthodologique, avec une concaténation de toutes les données préalablement réalisées. La deuxième task consiste plus à des prélèvements de terrain sur les nouveaux traits fonctionnels, mécanistes. La task 3, c'est vraiment de la modélisation en utilisant le modèle JSDM. Et puis le task 4, c'est aussi une modélisation en utilisant le modèle Troll, qui vise à la fois à préciser et complémenter les données du précédent modèle, mais aussi à pouvoir ajuster des données démographiques qui ne sont pas présentes dans le modèle précédent. Donc là, je vous ai juste montré voilà les personnes qui ont travaillé hors permanent dans ce projet jusqu'à maintenant. Donc on a le plaisir de pouvoir encadrer trois thésardes pour ce projet, et puis pas mal d'étudiants en master et de postdoc. Donc, concernant la task 1, alors ici, cette task est un peu méthodologique, comme je vous avais dit, mais il n'empêche qu'elle est très importante et elle a été très compliquée à mener. Donc là, c'était un gros travail qui avait commencé à être initié avant le projet, mais qui a nécessité vraiment une force vive pour le concrétiser et le finaliser. Et donc, ça nous a permis de mettre en place 5 bases de données sur tout répertorier et homogénéiser, standardiser toutes les données de sol présentes en Guyane. Un autre jeu de données sur le climat, qui est actuellement hébergé sur le site Guyaclim de Ghislain. Les mesures de traits aussi, très abondantes, précédemment réalisées. Les distributions des espèces grâce à tous les plots permanents sur le territoire, et aussi les données environnementales. Voilà. Toutes ces bases de données sont hébergées dans un dataverse dédié au projet, qui actuellement n'est pas au public, mais à la fin du projet, les droits seront libres. Et également, ce dataverse est hébergé dans l'unité écophone. Donc, juste pour vous illustrer ici rapidement les trois bases de données. Donc, la donnée climatique avec l'ensemble des stations Météo France sur le territoire, plus 2 stations Climfor. L'ensemble des placettes, alors de différentes tailles sur les différents projets, donc Guyafort, Guyadive, Gentry et les projets Habitat. Vous voyez qu'on a une couverture assez impressionnante du territoire.
Et puis, enfin, en dessous, les principaux projets qui permettent d'alimenter les modèles avec des traits fonctionnels. La dernière étape de ce package, enfin de cette task, pardon, a été initiée par Isabelle notamment et Vincent Frécon, avec la volonté de produire un indice de contrainte hydrique du sol plus réaliste et pertinent que les indices actuels, qui se contentaient d'utiliser des données climatiques, avec principalement la précipitation. Donc ici, l'intérêt a été de mettre en avant toutes les données qu'on avait récoltées sur le sol. Donc, ce qui nous permet, donc, grâce aux échantillonnages que vous voyez sur la carte, là, donc plus de 500 sites prélevés avec différents types de données sur le territoire, ceci nous permet d'estimer des propriétés du sol via des fonctions de péotransfert qui sont calibrées sur le site de Paracou. Ceci nous amène donc à un indice de teneur en eau à l'échelle de chaque point de prélèvement. Et puis, donc, en utilisant une méthode random forest, en ajoutant également des indices climatiques, eh bien, nous serons en mesure, dans quelques semaines, de pouvoir estimer, la teneur en eau disponible pour les plantes sur l'ensemble du territoire. Donc, ces données-là seront très importantes à la fois pour la communauté, mais également pour les modèles du projet. Alors, concernant la task 2, ici, c'est une task qui vise donc à mettre en place des nouvelles mesures de traits fonctionnels permettant de préciser la distribution des arbres à l'échelle du territoire et de mieux comprendre pourquoi certaines espèces sont dans certains habitats et pas d'autres, et pourquoi d'autres espèces, ont la capacité de se développer n'importe où. Donc, on espérait que les traits fonctionnels hydrauliques nous précisent ces patterns. Donc là, l'idée étant tout d'abord de se dire que les espèces spécialistes d'un habitat, risquent potentiellement pourraient montrer des fonctionnements relativement similaires entre elles et différentes d'autres espèces dans d'autres habitats. Et enfin, pour les espèces généralistes, on s'attend à ce que les espèces généralistes qui sont dans un habitat ressemblent aux spécialistes du même habitat. Voilà. Donc, avec une forte capacité d'adaptation locale. L'échantillonnage a été réalisé sur 3 sites en Guyane qui couvrent le gradient de précipitation. Et au sein de chaque site, nous avions déterminé 2 habitats contrastés, qui sont les habitats de terre ferme et les habitats de bas-fond, avec des différences en termes de nutriments dans le sol, mais également de teneur en eau, avec des conditions plus drainantes et donc plus stressantes, avec des manques d'eau forts en saison sèche en terre ferme, alors que les bas-fonds alternent entre des sécheresses en saison sèche, superficielles notamment, et des zones d'engorgement, donc avec de l'anoxie. Donc, on a réalisé un échantillonnage assez large qui couvrait l'ensemble de l'arbre phylogénétique, où on a eu l'opportunité de déterminer plusieurs espèces par catégorie. Donc, cet échantillonnage a été bien mené, mais assez délicat, puisque on a dû slalomer entre les vagues de Covid pour réaliser l'échantillonnage. Donc, c'était loin d'être évident, mais on y est quand même arrivé. Et donc, pour chaque arbre, on a un panel de traits reliés, mécanistes. Alors, l'appellation est encore est encore non officielle, mais Leaf Water Related Traits, où on estime que ce sont des traits qui renseignent sur la tolérance à la sécheresse des arbres. Et donc, certains traits que nous avions l'habitude de mesurer, et puis d'autres qui sont plus nouveaux et qu'on a dû mettre en place en collaboration avec d'autres collègues de métropole. Et également des traits chimiques nous permettant de nous renseigner sur la teneur en nutriments des habitats. Alors, concernant la première question que nous avions, là, vous voyez ici les résultats sur 4 traits. Donc, un box plot est égal à une espèce. Et le trait rouge, en fait, c'est la moyenne à l'échelle de la communauté dans l'habitat. Et donc, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, on n'a pas de différence sur ces 4 traits liés à l'eau en fonction de la spécialisation des espèces. Donc, une première hypothèse, ce serait qui est encore à creuser, on est sur les premières analyses là, qui dirait que finalement, la contrainte hydrique en manque d'eau en terre ferme, provoquerait des valeurs de traits finalement pas différentes de la contrainte hydrique d'anoxie pour les habitats de bas-fond. Le résultat intéressant, qui c'est un peu écarté du reste, c'est pour le potassium, avec des valeurs en potassium beaucoup plus importantes pour les espèces de bas-fond,
Et on sait par ailleurs que le potassium est très lié à l'osmorégulation des arbres, notamment en contrainte hydrique. Donc voilà, donc là, peut-être que les espèces de bas-fond, eh bien, ont développé une accumulation en potassium dans les feuilles de manière à contrecarrer les alanoxies saisonnières dans cet habitat. Concernant la deuxième question sur les espèces généralistes, bon bah là également résultat assez surprenant, c'est que là ce coup-ci on n'a pas regardé les généralistes poussant en terre ferme et en bas-fond, mais on a plutôt regardé ça sur le long d'un gradient en construisant un gradient d'humidité du sol, le topographic wetness index, qui en fait est un proxy de la proximité à la rivière et de la pente. Donc on voit que quel que soit là où les espèces généralistes poussent, eh bien elles ont une grande variation autour du trait, mais qui n'est pas en lien avec le TWI. Donc voilà, donc là, ça demande encore à être précis tout ça. Donc on va essayer de regarder espèce par espèce, voir si ce signal au sein de ces 9 espèces généralistes est le même. Voilà, donc ça suggérerait notamment une grosse variation intraspécifique des espèces généralistes qui pourrait expliquer le fait que finalement, ces traits-là ne sont pas en lien avec la teneur en eau dans le sol. Voilà, donc là, je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur les données des task 3 et 4 qui sont encore plus préliminaires, puisqu'elles dépendaient à la fois de la task 1 et de la task 2. Là, ici, donc l'objectif de cette modélisation est donc, comme je vous le disais, de prédire le long du climat actuel la distribution des espèces en Guyane en utilisant l'interaction très fonctionnelle et l'environnement. L'idée ici étant une fois qu'on a créé ces cartes de distribution, eh bien, on peut faire jouer la variable environnementale de manière à voir dans quelle mesure cette distribution des espèces reste la même, ou alors au contraire va bouger avec une modification peut-être de la composition fonctionnelle et ou spécifique du territoire, et peut-être suivant les différents scénarios de changement climatique, notamment si on réutilise le RCP 8.5, peut-être dans certaines zones, eh bien, une conversion de la forêt en savane. Cette modélisation permettrait également de pouvoir définir des zones de refuge de biodiversité qui seraient les plus à même d'héberger une grande diversité d'arbres. Et notamment, des études en Amazonie ont pu montrer que les habitats de bas-fond eh bien, seraient des zones de refuge pour les espèces qui seraient très sensibles à la sécheresse. Donc ici, voilà, donc rapidement, ça va nécessiter l'utilisation des bases de données préalablement mises en place dans la task 1, occurrence des espèces, traits et environnement, avec différents paramètres environnementaux pris en considération, qui sont déjà disponibles ou en cours de disponibilité avec l'index de teneur en eau dans le sol. Pour ce faire, un gros travail de modélisation a été réalisé par Jeanne Clément en thèse avec Ghislain, qui a créé un package R permettant d'optimiser l'analyse et en multipliant par, je sais plus, un facteur 300, la vitesse d'analyse par rapport au package actuel. Et donc, ce qui va permettre de pouvoir analyser sereinement le jeu de données réalisé en Guyane. Donc, les types de données qu'on pourrait avoir en Guyane, donc ce qu'ils ont fait à Madagascar, on voit la carte de distribution des espèces qui a été modélisée donc via le JSDM sur un grand jeu de données, comme vous pouvez voir, 400 espèces sur 700 sites. La même chose a été réalisée à Nouvelle-Calédonie, donc là aussi gros jeu de données. Donc tout ça nous permettra donc de pouvoir réaliser la même chose en Guyane, avec un jeu de données au niveau des espèces plus conséquent, mais autant à peu près de sites. La plus-value qui va résulter de cette modélisation pour nous, ce sera l'interaction des traits avec l'environnement, puisque les travaux précédents pour Madagascar et la Nouvelle-Calédonie n'utilisaient pas les traits. C'était juste la présence-absence de l'espèce. Donc là, on va pouvoir prédire la distribution des espèces en prenant en compte les traits ou non, voir dans quelle mesure les traits permettent de préciser, d'affiner la distribution des espèces. Et puis, l'ambition ultime étant de pouvoir prédire le changement de ces espèces en fonction du climat. Concernant la task 4, qui est la dernière, donc là, c'est un travail qui nécessitera l'utilisation du modèle troll, donc individu centré et spatialement explicite, qui est actuellement développé par Isabelle Maréchaux. Ça nous permettra de préciser à la fois, enfin, l'idée étant à la fois de regarder dans quelle mesure, à l'échelle de l'espèce ou de la communauté, les changements climatiques vont influencer la démographie des espèces,
mais également de voir si les espèces qu'on a pu considérer comme sensibles avec les JSDM, eh bien, sont également les espèces qui sont beaucoup impactées, que leur démographie est beaucoup impactée suite à la modélisation par troll. Donc, ça pourra permettre une validation un peu croisée de ces deux modèles, ce qui pourrait préciser les choses. Donc, une des sorties préliminaires qu'a pu réaliser Isabelle. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, pour un trait donné, ici, c'est le TLP, la Trigger Loss Point, on voit que la distribution de la communauté a été modélisée suivant la profondeur du sol et également les teneurs en précipitation. Et donc, on voit pour l'instant, sur ces résultats préliminaires, que la distribution visiblement de la communauté a peu varié suivant ces deux variables environnementales. Donc, l'idée, c'est de passer dans le modèle chaque trait et aussi de regarder espèce par espèce, ou alors les espèces principalement mises en évidence comme étant les plus sensibles par les JSDN, regarder dans quelle mesure leur démographie et surtout leur mortalité principalement sera impactée par troll. Donc ici, donc juste pour souligner l'intérêt du projet, finalement, ça a été donc dans un premier temps de pouvoir homogénéiser et standardiser l'ensemble des données existantes et d'incrémenter aussi un certain nombre de traits fonctionnels nouveaux, dans l'optique donc de produire des cartes de prédiction de description des espèces qui nous permettront donc d'avoir soit une vision pessimiste ou optimiste du futur sur la forêt guyanaise, en prenant en considération donc différents scénarios climatiques. Et voilà, donc je voulais vous remercier pour votre attention et puis l'équipe qui a été super et qui a permis une réalisation dans les temps malgré toutes les contraintes sanitaires qui nous sont tombées dessus. Voilà, merci beaucoup. On passe à Géraldine. Good afternoon. I'm Géraldine Desroires, and I'm going to talk about the Understory project that I coordinate together with Jérôme Chave. The Understory project aims to set an infrastructure to explore the plant diversity of the Amazonian forest understory. And you've got here the logo for all the joint research unit participating to the project. So as you all know, the Amazon is under quite important anthropogenic threats. You all know about deforestation and forest degradation, and on the study that you've got here, they report a decline of 20% of the area of undisturbed tropical moist forest in the neotropics over the last 30 years. You also know about climate change. You can see here a very clear trend of increase in temperature for French Guyana. So knowing those threats, there is a strong need to monitor the current changes and to predict the future changes of this Amazonian rainforest over the long term. And for that, three different methodological approaches can be used. The first one is the approach relying on field-based data through long-term forest inventory. The second one rely on remote sensing, and the last one on dynamic vegetation model. And obviously, those three approaches are not totally separate. For instance, for dynamic vegetation models, you have a strong need for data to calibrate and validate the models. So in French Guyana, there's been a huge effort to acquire those data over the years. And there are different dispositifs with permanent plots, but in most of the permanent plots of French Guyana, the trees are only considered from 10 centimeter dBH onwards. And there is a lack of data in permanent forest plots on the trees smaller than 10 centimeters dBH. Over the Amazon, there are sites where the Forest Geo protocol has been implemented, and that consider trees from 1 centimeter dBH onward. And those plots are in Ecuador, in Colombia, and Brazil. And as you can see here, there is a geographical gap on the Guyana Shield. So all of that contributes to limiting our understanding of community structure and ecosystem functioning. So just to say a few words about that forest understory, what do we find in the understory? Well, in the understory, there are two types of trees.
The first one are truly understory species, so that's small trees that are not going to grow much bigger. They are never going to reach the canopy. And the other type is young stages of canopy species that are going to grow into the canopy. This understory represents the great majority of the stems and an important part of its diversity. So in that context, the objective of the understory project is to acquire the data that are needed on forest understory to better understand and model its ecology and its functioning. And for that, the project is organized around 4 work packages. The 2 first ones are dealing with field data acquisition. First one is about setting up permanent plots, and the second one is dealing with botanical identification. And those 2 work packages are going to produce the data that are needed for the 2 other work packages. The third one being dealing with improving the modeling of forest understory, and the fourth one, improving the understanding of the understory structure, biodiversity, and assembly processes. The understory project has strong synergies with another project that is called ALT, for Amazonian Landscape in Transition. That's a project that has started at the beginning of this year and that is funded by the ANR. And in that project, there are 2 work packages that are quite substantially overlapping with the aim of understory. One is about acquiring field data on the understory layer, and the other one is about parameterizing dynamic vegetation model for French Guyana using troll and fates. So I'm now going to present some, the progress we've made so far with the project and also some preliminary results. I'm starting with the first work package aiming at looking at the topography and mapping, tagging and measuring the trees of the understory. And that work package is led by Giacomo Celan. The first part of that work package was to assess the use of terrestrial LiDAR scanning to complement the field inventories. And for that, in a study led by Shangling Tao, they've been able to scan using lightweight TLS 12 hectares on the Petit Plateau in the Nourag. They then develop an algorithm for stem segmentation, and with that, they have been able to map the stems. They also develop different methods to calculate the diameter of the stems from that stem segmentation. And with that study, they've been able to map more than 30,000 stems in the Petit Plateau, and 81% of those stems belong to trees that are less than 10 centimeters. They had a very good detection rate for stem above 4 centimeters DBH. It was more difficult to identify smaller stems. And for the stem of more than 10 centimeters, they've been able to identify 85% of them. Regarding the estimation of the DBH, they had a good prediction of that DBH, as you can see on the graph at the bottom. With their best predicting model, the error on the DBH was as little as 3 centimeters. Using the TLS also leads to substantial improvement in the tree geolocalization, and they've been able to detect bias of up to 6 meters in the field inventory, in the way the tree were positioned in the field inventory. So TLS is really a promising tool to complement the forest, the field inventories. The second part of the first work package was the setup of the permanent plots. And that work has been done thanks to the work of Giacomo Celan and 40 field workers that he recruited, trained and supervised in the field. And together they've been able to cover 8 hectares, so 4 hectares on the plot 16 in Paracou and 4 hectares in the Nourag on the Petit Plateau. On those plots, they've tagged, mapped and measured all the trees from 1 centimeter DBH following the Forest Geo protocol. So that represents for Paracou more than 19,000 trees, and for the Nourag more than 18,000 trees. About 16,000 of them were between 1 centimeter and 10 centimeters DBH. So including that those small trees is like considerably increasing the effort for forest inventories. Here you've got 2 graphs that are showing the size class distribution of the stems in terms of number of stems at the bottom and basal area at the top.
And we can see here that the vast majorities of trees are in the understory. 88% of the trees have a diameter of less than 10 centimeters. And they also represent a non-negligible part of the basal area, as more than 10% of the basal area is represented by those small trees. We can also see with the colors on the graph that within the understory, most of the trees belong to species that are non-understory specialists, that are saplings of canopy species. And that is true both in terms of number of stem, of density, but also in terms of basal area. A few words now about the second work package that aimed to do the botanical identification on those plots. So that work package is led by Jean-François Molino and Christopher Baralotto. And so regarding the identification in the field, we are very happy to report that in Parakou, 95% of the stems have been identified to the species, thanks to the effort of the three people you've got here, so Pascal Petronelli, Giacomo Celan, and Lisa Moreno. And so that represents more than 18,000 stems, belonging to more than 500 species. More than 400 of them are present in the understory. For the Nourag, all the 4 hectares have been sampled, but there is a lot of samples that are still in boxes, waiting for herbarium identification. And so far, only 30 to 40% of the trees have been identified in the field. So if we look at what species the understory tree belong to, we see, as I said earlier, that the vast majority of them are non-understory specialists, belong to non-understory specialist species. That class of trees represent 81% of the trees within the understory and 74% of the species. And it's much more than the understory specialist in that strata of the vegetation, in that layer. When we look at the family those trees belong to, there is also quite strong differences regarding those families. I don't know if you can read here, but among the 5 first families for both groups, there is just one that is overlapping between the 2 groups, which is the Annonaceae family that is present. That is the first family for non-understory specialists and also for understory specialist species in the understory. The second part of that second work package aimed at using deep learning for botanical identification using the PlantNet algorithm. So the first part of the contribution of the project to PlantNet was to train the algorithm. So there has been a first batch import of more than 700 photos in PlantNet, and since then, identified photos are continuously uploaded. So far, the project has contributed more than 4,000 pictures of identified trees to the PlantNet algorithm. The second part of that work package dealing with PlantNet was to test the performance of the algorithm to correctly detect species. So for that, Lisa Moreno did during her first year of master project, she tested 49 species that were identified. And for those 49 species, the algorithm returned an identification for 31 of them. And among the 5 first propositions given by the algorithm, the correct species was found in 42% of the cases. The correct genus was found in 55% of the cases, and the correct family was found in 65% of the cases. And I just want to stress that results were obtained at the very beginning of the project, so before we contributed photo to the algorithm. And so those results would be probably improved now that the algorithm has trained on understory species. So what that tells us is that PlantNet could be a good first step for classifying the samples at the family level. But of course, that doesn't replace the expertise of field botanists. Now moving on to the third work package. So the aim of the third work package is to model the forest understory, and that work package is led by Jérôme Chave. So that work package
is based on the use of the troll forest simulator. So you've seen that pictures or those pictures already 2 times, but just to give you a bit of context, so troll is an individual-based model, meaning that the functioning of every tree is explicitly modeled. It's also process-based, meaning that all the biological processes occurring during the life of a tree, from the seed dispersal stage, recruitment, growth, and death, are explicitly modeled. And troll is also able to incorporate a big number of species for French Guyana, as more than 600 species are modeled in the simulator using their functional traits. So troll is able to jointly simulate biodiversity and ecosystem functioning. During the project, the simulator has seen 2 major improvements. The first one is the release of the third version in a work led by Fabien Fischer, Isabelle Maréchaux, and Jérôme Chave. So that third version includes intraspecific trait variability and also propose some code simplification and acceleration. Another improvement of troll that has occurred during the project is the development of an R package called R control, that is the development of which is led by Sylvain Schmidt. And that R control allows to interface troll and R. So it facilitates the use of troll by a wide audience. And as recently as last week or the week before, I think, there is a function that has been developed in that package that allows the user to automatically retrieve data from ERA5 Land Copernicus and to input them in the simulator. So again, it facilitates the use of the simulator. Another development of the simulator that is occurring at the moment with the work of Isabelle Maréchaux is the addition of water fluxes in the simulator through the modeling of an explicit below ground space and the use of drought-related functional traits. And I'm going to finish with the fourth work package that aim at understand the structure and the diversity of the understory of Amazonian forest. So that work package is led by Grégoire Vincent and myself. For that work package, the first preliminary results come from the stage, the master project of Lisa Moreno. And Lisa has been able to use LiDAR data to characterize the biotic environment of the plots. So here you've got Parakou. She built maps of light availability and maps of soil water availability using LiDAR and the AMAPVox software. And with that, she built models to predict the probability of occurrence of 25 species that were the most common in the understory, as they represented more than half of the stems. And she built a model where she incorporated light availability, the soil water availability, the slope, and the local basal area. And she also took into account the spatial autocorrelation in the models. And with that, she's been able to rank the species according to their habitat preferences. So that work is just a preliminary work and will be continued with a PhD starting in a month, the PhD of Vinciane Badoir. So Vinciane is going to carry on working on the characterization of the abiotic environment of the plots, but she will also include biotic factors in the occurrence model, in the distribution models. And so she will consider processes such as dispersal limitation and also density-dependent mortality. And to finish, a study that is currently carried out by Giacomo that aims at looking at the influence of soil fertility on the understory biodiversity. And Giacomo asked 2 questions. He wants to know if fertile soils support a higher biodiversity of understory specialist plants, and also if it supports a larger proportion of those understory specialists in the understory. And behind that is the hypothesis that higher fertility soil can favor nitrogen-based chemical defenses that are specialists of understory specialists. So that study will be carried out at the pan-tropical scale using a number of forest geosites.
So to finish, I'm going to say a few words about the next steps for the project. So for the first work package, we still have a bit of field check and data cleaning to do. We hope to be able to carry out terrestrial LiDAR scanning in Parakou. And also, quite importantly, the plots that have been set under the understory project are going to be extended within the ALT project. With ALT, we are going to extend the area covered to at least 9 hectares in Parakou and at least 6 hectares in the Nourag. And the work is already happening because there is already one of those hectares that has been covered in Parakou. For the second work package, as I said, there is quite a lot of identification of the sample taken in the Nourag that is left to be done. For the third work package, the next steps are the inclusion of the understory plants in the simulator. And for that, we need to measure their functional traits. So that's something that is going to happen during the ALT project. And after that, we will be able to carry case studies at the scale of in different Amazonian sites. For the fourth work package, I've mentioned the study of the driver of spatial distribution of understory trees. And we also aim at carrying out comparative analysis of taxonomic, functional, and phylogenetic composition across the Amazon. So yeah, with that, I'm going to thank you for your attention, and I can take some questions. Ok, eh ben merci Géraldine. On va passer à Marion. Good afternoon, everyone. My name is Murienne. I'm a PhD student at Ecoforg Research Center, and today I'm going to present to you the Dryer project. So Dryer for drought resilience in seasonally flooded forests. So what are we talking about? What are seasonally flooded forests? In tropical forests, we have seasonal changes in rainfall and spatial differences in both topography and soil properties that will create gradients in soil moisture, usually described in opposition to terra firme or plateaus. They're located in the valleys. The soils are sandier than the plateaus and are characterized with a high phosphorus content. In French Guyana, these soils flood for at least 3 months during the year, and we have a fluctuating water table. The soils frequently waterlog, and these hydromorphic areas harbor specific species composition. However, you all know that the maintenance of these current species composition in tropical forests is threatened by a global increase in drought events, especially in the eastern part of the Amazon, as you can see on the picture. Plateaus that are vertically more distant from the water table will be better prepared to deal with such water shortage and might be less affected to this increase in drought events. But what about seasonally flooded forests? How will they tolerate more drought since they are not used to the stress? Will they host the more ecologically vulnerable trees from the plateaus? These are all open questions because these forests have been underrepresented in ecological research, and the neglect of these forests is of significant impact for our understanding of tropical drought impacts, especially as 1/3 of the Amazon forest actually grows on shallow water tables. So the Dryer project, to get a closer look into this particular forest habitat, plant functional traits are increasingly used to link the plant characteristics to the environmental factors. They are defined as any trait that can potentially influence fitness. And in the project, we're using a suite of different traits to try to tackle the different plant strategies to cope with the environment. The interaction between the plants and their associated microbiomes are crucial for host resilience to environmental disturbances. And both leaves and roots are the 2 largest microbial habitats, especially in tropical forests, where we have root and leaf surface areas that are increasingly high, and microbes are abundant and diverse. And once inside the plant host tissues, we have the endophytes that can directly influence the host fitness. They can act as mutualists and increase plant performance, or be pathogens and decrease it. Since endophytes are sheltered from the environmental conditions by the plant tissues, we hypothesize in this project that the traits will act as habitat filters that shaped communities of endophytes. Well, it's not going. Okay.
So the project has two parts. The first part consists of a field sampling, and the second part consists of a greenhouse experiment. So the first part, we're looking at how functional traits structure the endophyte abundance, diversity, and community composition. For that, we went to Parakou and sampled only seasonally flooded habitats, outside permanent plots, tropical tree seedlings, and we collected 10 individuals per tropical tree seedling species. We measured different plant traits, overall plant traits, root traits, and some leaf traits with a particular attention to the leaf water related traits. As well, to characterize the microbiota, we relied on DNA sequencing by targeting marked genes and look at bacteria and fungi. And so the result for our field sampling, we really wanted to try to determine the seedlings functional trait space and see where this microbiota goes. So here we show that the leaf traits in green are perpendicular to the root traits in yellowish. So looking at this root economic spectrum, which involves the root diameter and specific root length, we can really see that it's very independent from the leaf traits. It is said that this root economic spectrum has evolved in concert with the symbiosis with mycorrhizal fungi. Indeed, when we have thicker rooted diameter species, so high root diameter, you have a higher root cortex to host the microorganisms. And these species have what is called an outsourcing strategies and rely maybe on their microorganisms to face environmental disturbances. Whereas you have species with high specific root length that have a more do-it-yourself strategies and have these long, thin roots and explore the soil by themselves. And if we look at our species, actually, we see that in blue at the bottom, we have Erianthera, which has more, apparently more an outsourcing strategy. And maybe, well, you act better as a team. So maybe the species will be more drought resilient in our greenhouse experiments. What we don't have our DNA sequences yet, so stay tuned for the coming up. And what is going to be very interesting also is to see if, for example, the species in the middle, they harbor kind of the same trait environments. So maybe they will have the same kind of endophyte communities. So these are answers that are still in progress in this project. And so for the greenhouse experiment, here we really focused on the above ground traits, so functional leaf traits and the foliar endophytes, and how they determine drought resistance and resilience. To do so, we took the same species, but took a bunch more, and we did a randomized block design. We had 4 water treatments. So the first one is the control group, and then we have the different dry treatments. So the first dry treatment is based on what is currently happening in French Guyana. So on average, we have 21 days, 21 consecutive days without rainfall. So this is our first treatment. Then we have a projected increase in duration, a 30% increase. So we did not water our seedlings for 27 days. And then our third treatment was an extreme treatment that already did happen, but with the upcoming drought events, an extreme event can eventually become more common. And so on the afterwards, after this drought treatment, we rewatered the plants to see the recovery or the resilience of the species, and we measured different plant, leaf, and root traits, and the leaf endophytes, both looking at bacteria and fungi. And so to see, I'll first concentrate on one trait here. You can see on the y-axis is the leaf relative water content, which is, it reflects the amount of water present in the leaf relative to the maximum it can hold. It reflects the integrated effects of the physiological and the morphological adjustment that the plant undergo to maintain water balance. And you can see that over time, over our dry treatments, the soil water content decreases, and we have different strategies, and you can see that each line is a different species. And we find that Erianthera and Symphonia, they manage to keep their water balance. And remember,
Riantera, as I said, in the field, has a more outsourcing strategy. So maybe it relies more on its microorganisms than the others. But we still don't have our DNA sequences, so it is going to be very interesting to see that. And then once we rewatered, so here we have the same trait, and we use the final, more extreme dry treatment. And when we rewatered, you can see that, well, along the way, we lost Eperoa falcata, but what is going to be very interesting is to see the endophyte communities behind all of these processes. And so the key project questions of this project is how seasonally flooded seedlings, how will they be more drought tolerant, more drought resilient, and what are the endophytes that contribute either to the success or the failure to plant performance. And this work clearly enhances our understanding of drought, and it highlights the importance of incorporating neglected forest types for, well, future modeling, or even for public decisions about priorities for conservation. Thank you, everyone, and thank you, well, most of the people here for contributing to this project. Thank you. So what I'm not going to present you is actually a result from the NAMCO project, because we're still gathering the data right now, and we started only last year. But what I'm going to present you is everything that we've done before and what led us to actually write this project. So it's more like a NAMCO, the prequel. And before starting, I would really want to thank all the PhD students who worked on the previous project, so namely Kevin Sileros, Isabelle Cantera, and Opal Coutan. Really, most of the work I'm going to present are actually their work. So NAMCO stands for Neotropical Aquatic eDNA Monitoring Consortium, and I'm going to present you all the work that we've done on developing environmental DNA monitoring approaches based on aquatic environments in French Guyana. So just to give you a brief overview of what we call the metabarcoding and the pipeline, the analysis pipeline. Everything starts with a genetic reference database that we build from individuals that have been identified based on morphology, and we sequence the part of the genome, so we have the correspondence between the species and what we call the DNA barcodes. Then we go on the field and we filter some water using those modified drills, as you can see here, and we get back to the lab with our field samples, which are the filters. From those filters, we extract the DNA, and with the DNA, we amplify and sequence some of those DNA barcodes, and by comparing the list of DNA barcodes that we have in our sample to our genetic reference database, we can make taxonomic assignation and provide a list of the species that have been present on the site. So that's the theory. And what we wanted to see is whether this approach is valid for aquatic environment in French Guyana. So we spent a lot of time actually validating and optimizing the approach and evaluating the robustness of this approach. So those are some examples of the result that we get with fish communities. So here you can see this number of species you can find on the site with various number of replicates. So we sampled up to 10 replicates, and we wanted to check the robustness of the results. I should stop using this. As you can see, the more samples you add, the more species you get, but very early you get this actual plateau, which means that you get the maximum number of species you can get. And with only 2 replicates, you actually get a very good representation of the number of species in the communities. So with only 2 replicates, you get around 70% of the species in just 1 hour of sampling. And just as a matter of comparison, that's actually more than 10 years of traditional sampling with gillnets. So with gillnets, with 10 years of sampling, you go up to 60%, and with just 1 hour of environmental DNA sampling, you get up to 70%. So that's actually pretty good.
If you look at the same data in terms of species composition, you can also see that you get some very nice results and a very high reproducibility of the results. So all of those points are the representation of the 10 replicates, and if you take all of those replicates, they get very similar to one another. So we know that there's very high reproducibility, both in terms of species richness and also in terms of species identity, and we've got a bunch of papers actually addressing this question and demonstrating that we can actually trust those results for fish communities. One of the big questions that we had was also, okay, we know that the results are reproducible, but what do they mean in terms of spatial sampling? Are we measuring something that is far away? So you can imagine that actually when you're sampling on one site, you get the DNA from some things that are very far away. So along the way, you can actually accumulate the DNA from various sources. There's actually other hypotheses. You can imagine that actually from the source, the DNA gets diluted because of the volume of water, and also along the way, the DNA gets degraded because of UV light or temperature. So those are very important questions. Are we in a case where we have an accumulation of the signal or dilution of the signal? So to address these points, we measured some classical pattern in ecology, which is called distance decay, which states that the communities that are close by should be more similar than the communities that are far away. And we compared this pattern from environmental DNA to the patterns that we get using traditional sampling. Our hypothesis was that if we get an accumulation of the signal, this should blur the pattern of distance decay. And actually what we find is that the pattern is stronger with environmental DNA, which means that at least the spatial signal goes into the direction that we have a dilution of the system, of the signal. What we're sampling is something that is very local, and the spatial signal is at least similar to classical inventories. So what we're sampling is probably fish communities that are 100 meters from the sampling point. That's a very important result because it means that with environmental DNA samples, we can actually do and address the same question we're doing with classical ecology. We're doing with the same spatial reference. So we know it's working. We know that the spatial scale is similar to classical inventories. Now, what we wanted to know is whether we could use the same approach to other taxonomic groups. So we actually look at terrestrial and aquatic mammals. So using the same samples, we use a different genetic markers that were targeting mammals. And we have some very good results with aquatic mammals, especially manatees or the giant otter. When you look at the point for the manatees, we found them in all the estuaries and only in the estuaries. So we sampled all along the different rivers, and the only point where we detect them are estuaries, and in all the estuaries where they're actually found. So it's a very good example. We get some very nice results also with the giant otter, where it's found in places which are less disturbed by human perturbations. But to our surprise, we get also very meaningful results for terrestrial mammals, such as the jaguar or spider monkey. When we look at the broad scale patterns in terms of frequency of occurrences, we get some very good results, meaningful results in terms of distribution and ecology. But still, they're not exactly similar to classical visual encounters. So we think that environmental DNA in that case is complementary to classical methods, and it actually gives us some better results for nocturnal and arboreal species that we think are less likely to be detected with visual encounters. So to summarize those technical points, we know that environmental DNA is now operative for fish and mammals based on aquatic samples. We have some genetic reference databases that are almost exhaustive for those two groups. The protocols are optimized. We know that with two replicates, at least for fishes, you get more than 70% of the community. And the results are very robust, both in terms of species richness and community composition.
And the spatial signal is similar to classical inventories and is around hundreds or few hundred meters. And finally, we now have more than 200 sites that have been sampled in French Guiana. All the metadata for those sampling sites are openly available through the CEBA geoportal. And especially you can see here that all of the Marni, all of the Oyapock, and all of the Sinamari have been sampled. So now we can actually address some questions in ecology with those methods, and we were interested in understanding the impact of human activities on biodiversity. And we use deforestation as a proxy for human impact in general. Then that's a proxy. We know that probably deforestation per se might not be the main driver, especially if you think in terms of gold mining activities. But it's still a good proxy and something that you can measure at the large scale in French Guiana. So what we wanted to know is what was the impact of deforestation and what was actually the scale, the spatial scale of the impact. When you think about aquatic environment, you can very easily understand that a perturbation somewhere might not be acting only locally, but can spread actually the perturbation downward. So what we found is that even a slight perturbation, so around 10% of deforestation, was actually linked to very high degradation, about 1/4 of taxonomic and functional richness. And that was actually impacting both aquatic and terrestrial species. So we find the same result for, I mean, not the same, but the same scale of the result for fish communities and mammal communities. And in terms of spatial scale, that deforestation was impacting biodiversity up to 30 kilometers above the sampling point. So that's, I think, some results that are very important because it means that we have to take that degree of spread of the impact at the regional scale. All right, so those are the results, and there's a lot of questions that we still want to address, and those are the ongoing research axes that we are pursuing right now. So the first axis is that we know that we have some operative methods for fish and mammals, but what about the other taxonomic groups? We're working on amphibians, insects, aquatic insects, and crustaceans. Point that I want to make very strong is that our environmental DNA is not magic. So we really need to understand exactly in which condition it works or it doesn't work, and it depends on the taxonomic groups, it depends on the different conditions. So there's a lot of work that needs to be done, still need to be done on the other taxonomic groups. The second axis is that we still need to develop some quantitative approaches. Right now, what we're doing is that we're using those results as presence and absence for species. And there's a lot of work to be done to get some information, both in terms of quantity of DNA and how it translates into biomass or number of individuals. And that's a big line of research right now. And the third question, that's where I'm going to make the link to the NAMCO project, is that we need a better understanding of the temporal pattern of environmental DNA. So right now, all of our results are based on a spatial approach. So you look at a pristine site, we look at disturbed site, and you make the relation between the impact of perturbation based on this spatial approach. What we want to do is to actually be able to monitor through time the same site and be able to have this observation trends of biodiversity. So, and that's actually the question of the NAMCO project, Neotropical Aquatic eDNA Monitoring Consortium, with the objective of providing a better understanding of both the ecological but also the physicochemical parameters that might impact the temporal variation of environmental DNA recovery. Just to give you an example, if you're following or monitoring a site through time, you might have variation of the volume of water in a river. And that we think that the volume of water might be impacting the number of DNA molecules we get. So if we have less species in the wet season, does it mean that
there's actually less species, or does it mean that the DNA is harder to detect? And that's the kind of question we want to address in this project. And to be able to do so, we actually set up a sampling campaign in 4 different countries. So in French Guiana, Brazil, Colombia, and Bolivia. And we are actually doing a sampling during a year, every month during a year. And the sampling is also taking place in sites that are monitored by the IBAM network. So that's an observation network coordinated by the IRD, which is actually measuring and observing physicochemical characteristics of the water. So we will have both at the same sites, the biodiversity measures and the physicochemical parameters. And with this, I would really want to thank all the people who contributed, especially the PhD student on the various projects, all the people who gave us the money, and I hope I will see you all next year to actually present the real result of the NAMCO project. Thank you. On va passer à une partie un petit peu différente de cette session en accueillant Stéphanie qui vient de l'Office français de la biodiversité. Oui, donc la demande qui m'a été faite, c'est de présenter l'Office français de la biodiversité en Guyane et de présenter également un ou deux exemples de partenariats qu'on peut avoir recherche avec une application gestion de la nature. Donc l'Office français de la biodiversité, faut savoir déjà que l'Office français, ça a fusionné en 2020 avec l'Agence française de biodiversité et l'ONCFS. Donc, on a une partie plutôt faune sauvage et une partie eau qui ont fusionné en 2020, début 2020. Je vais pas vous faire tout l'historique et comment c'est organisé en hexagone. En Guyane, par contre, on a 3 directions. La plus grosse, c'est la direction des Outre-mer. Dans cette direction, on a 3 services. Donc, c'est la délégation territoriale. Je vais vous expliquer après un peu ce qu'elle fait. Le service départemental, qui est un service police, et mon unité, l'unité technique connaissance. À côté, donc là, on a à peu près une trentaine d'agents sur la direction des Outre-mer. C'est pour ça que je la mets en première parce que c'est la plus grosse direction. La deuxième, c'est la direction de la recherche et appui scientifique. Donc même mon unité, finalement, mon service travaille beaucoup avec cette direction-là. Et là, c'est Cécile Richard-Hansen, que vous connaissez à peu près tous, qui fait d'ailleurs partie de l'UMR EcoFog et du CEBA. Je vais aussi revenir sur ces activités. Et enfin, on a une 3e direction, donc c'est des directions nationales avec des agents basés quand même en Guyane. Une direction qui s'appelle Direction de la mobilisation et de la société, où là, on a à peu près 4-5 agents qui font de l'ingénierie de projet, donc qui appuient des porteurs de projets sur le territoire, mais pas que. Cette direction, ces agents sont basés en Guyane, mais en fait, ils appuient des projets sur l'ensemble des Antilles-Guyane. Et ça va être des projets, des porteurs de projets qui ont des projets portés sur la nature, des solutions portées sur la nature. Donc voilà, à peu près 35 agents basés sur 4 implantations. La délégation territoriale et moi-même, une partie de mon unité, on est sur Cayenne. L'autre partie de mon unité est sur Kourou avec la DRAS, donc avec Cécile Richard-Hansen. Le service départemental, le service police, lui, est sur Matoury et la direction mobilisation de la société sont encore sur une autre implantation avec la DGTM. Donc voilà, à peu près 35 agents. Donc la délégation territoriale, c'est plutôt le volet politique, ce service-là. Donc il va représenter l'établissement. Notre délégué a aussi pour rôle de faire le lien entre nos services, justement que la politique soit pas déconnectée de la connaissance et de la police, et de développer des partenariats. Le délégué gère, enfin en tout cas s'occupe de toute la partie financière, ça veut dire que tout ce que l'OFB d'un point de vue national finance. Une partie sur des projets biodiversité, donc soit par des subventions directes, ça peut être des projets, donc là en cours à peu près 70 000 €, mais on a aussi des appels à projets, donc là on en parlait tout à l'heure, des appels à projets nationaux tous les ans, avec alors plusieurs, ce sont les ABC, des petits projets Téméum, et surtout celui que vous avez, je pense, le plus vu, c'est l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, surveillance biodiversité terrestre,
auquel le projet Barcodren a été financé cette année. Voilà, il y a eu aussi d'autres appels à projets qui ont été Ecofito et Ricorea, mais avec là plutôt basé sur les systèmes coralliens, même si on a essayé de l'ouvrir à l'écosystème mangrove pour que la Guyane puisse en bénéficier. Voilà, donc là ça peut être du coup des programmes de recherche, mais pas que. On peut avoir aussi d'autres programmes. Une grosse enveloppe, une très grosse enveloppe en tout cas pour que le délégué suit, c'est tout ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement. Là, on est sur 10 millions d'euros sur une ligne budgétaire qui s'appelle PIT, qui est gérée par la DGTM, et pour le plan de relance, on a été à 8,4 millions d'euros. Donc là, c'est accompagner les collectivités qui mettent en place ces systèmes d'eau potable et d'assainissement. Le délégué s'occupe aussi de tout ce qui est politique au niveau ARB, donc Agence régionale de la biodiversité, et donc du coup travaille avec la CTG pour mettre en œuvre ce que la CTG a appelé j'ai le truc dessus. Dommage, c'est pas grave. L'ATB, l'association territoriale de la biodiversité. Et enfin, le délégué s'occupe de tout ce qui est communication. Le service départemental, donc ça c'est le service police, il y a 13 agents permanents, dont 6 inspecteurs de l'environnement actuellement qui sont commissionnés assermentés et à peu près 4 en cours de formation. Leur mission, ça va être de faire des contrôles de chantier, donc au titre de la loi sur l'eau, d'enquêter sur les trafics d'espèces de faune sauvage, commercialisation, destruction d'espèces protégées, dépassement de quotas pour la chasse, détention illicite d'animaux non domestiques, et également de donner un avis technique, c'est-à-dire que la DGTM nous sollicite pour émettre des avis techniques pour tout projet, que ce soit minier, une mine, un dossier minier, mais aussi un lotissement qui sort de terre, etc. Donc, on donne un avis environnement sur ces projets-là, avis auquel je participe également d'un point de vue connaissance. Voilà. Ensuite, donc, toujours dans cette direction des Outre-mer, il y a mon unité. On est 8 agents, donc, dont 3 permanents. Donc, ça veut dire que j'ai un gros turnover et j'ai beaucoup d'agents non permanents. Et donc là, les principaux, alors j'ai un gros passif au NCFS, donc on travaille surtout sur la grande faune et sur la faune sauvage. Donc les principaux sujets, ça va être la faune chassée avec la réalisation d'enquêtes chasse et des ICA, des indices kilométriques d'abondance, qui nous prennent pas mal de temps de terrain, surtout avec le nombre d'agents qu'on est. Une grosse thématique également félin et gestion des conflits avec l'homme. Et sur ça, depuis 10 ans, Rachel Berzin, que je remplace, qui est partie il y a 2 ans, a posé beaucoup de colliers émetteurs, a fait pas mal d'études là-dessus. Donc, pose de colliers émetteurs, ce qu'on ne fait plus actuellement. Par contre, on continue des suivis par piège photographique et de la génétique. Et là, je vais prendre cet exemple-là en collaboration avec le volet recherche. J'ai également une partie de mon équipe qui coordonne le plan national d'action tortue marine. Donc, j'ai une coordinatrice et un chargé de mission communication. Donc là, il y a une quarantaine d'acteurs en Guyane qui travaillent à mettre en œuvre des actions pour la protection des 3 tortues marines protégées en Guyane. Et on a également, là, sur cette année, on devient co-gestionnaire des anciennes rizières de Mana. Donc, on travaille beaucoup. Comme on peut le voir, je travaille beaucoup avec la DGTM, avec les espaces naturels, avec les associations de protection de l'environnement. Et on va le voir sur des exemples avec le volet recherche. J'ai aussi de mon service des fonds propres. Ça veut dire que mon service finance aussi des projets, mais là vraiment connaissance en lien avec les questions qu'on se pose dans mon service. Donc, c'est pour ça que je vous montrerai aussi qu'on cofinance l'INRAE sur certains projets, mais là, qui sont plus liés avec les questions qu'on se pose sur, comme on le voit ici, sur de l'acquisition de connaissances, mais toujours avec une finalité de gestion de la faune ou de l'environnement ou de la nature. Et donc, on travaille beaucoup avec la DRAS, donc avec Cécile, qui elle appartient à un service qui s'appelle Conservation et Gestion des espèces en enjeu. Donc, elle est associée à Ecofog, elle est en collaboration avec l'INRAE, CIRAD, CNRS et le parc amazonien. Et elle a également un agent qui appartient à un autre service, qui est le pôle écosystème lacustre, qui est une unité mixte OFB INRAE. Sur ses principales, donc ça c'est elle. Alors elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en déplacement là sur 10 jours en métropole, donc c'est pour ça qu'elle sera pas là et que vous la verrez pas là demain. Mais sinon elle est bien en Guyane.
On me l'a demandé plusieurs fois, donc c'est pour ça que je le précise. Donc, elle travaille les projets qu'elle a à l'heure actuelle. Donc, elle travaille toujours un peu sur la grande faune forestière dans l'écosystème. C'est un sujet sur lequel elle a travaillé les 20 dernières années. Elle reste quand même en appui, notamment sur mon unité, sur cette problématique-là. Voilà, avec l'abrutissement sélectif, agents mobiles, dispersion de graines et nutriments. Elle a aussi une thématique influence des pressions anthropiques, donc c'est pareil. Je travaille beaucoup avec Cécile sur toutes les problématiques chasse, modification des habitats, donc pression anthropique sur les communautés animales. Et elle a notamment en ce moment un gros projet avec l'INRAE d'ailleurs, de résilience après fragmentation sur le lac de Petit-Saut. Et c'est un projet sur l'impact de la diversité fonctionnelle. Un autre sujet sur lequel elle travaille est l'écologie des espèces à enjeu. Et donc là, ça couvre des espèces protégées comme la loutre géante ou la biche des palétuviers, mais aussi des espèces chassées sur lesquelles on travaille ensemble, le coalector et le pécari à lèvres blanches. Voilà, très rapidement pour essayer de vous brosser les thématiques qu'on aborde et ce qu'on fait. Donc, et surtout avec les différents services qu'on a, parce que d'un point de vue extérieur, c'est pas toujours très clair. Maintenant, je vais juste 2 exemples. C'était la commande qu'on m'a faite pour essayer de voir quel partenariat justement on a entre la recherche et cette finalité très appliquée de la gestion, alors surtout du coup de la grande faune sur les thématiques sur lesquelles je travaille. Donc le premier, c'est avec donc là c'est l'étude sur les félins, donc qui a débuté bien avant mon arrivée et qu'on a continué donc avec Nicolas sur ces félins depuis 10 ans ont été échantillonnés notamment sur les pistes du centre spatial des fesses de félins. À peu près 212 depuis 2011, donc ça c'est plutôt par les agents de l'OFB, à l'époque de l'ONCFS aussi. Il y a eu des analyses génétiques qui ont été faites dessus, des marqueurs, donc là j'ai listé, le but là c'est, je rentre vraiment pas dans le détail, Nicolas un jour vous présentera tous ces résultats-là, c'est pour vous montrer après ce que nous on fait et quelle finalité de gestion et à quelles questions de gestion ça répond pour nous. Dans ces fesses, il y avait au final 146 osselets, 50 de jaguars et 14 de pumas. Et donc, en analyse génétique, il y a eu du génotypage de fées, du métabarcoding et du SSR sec, donc à haut débit. Le type de résultats et d'informations qu'on arrive à avoir avec ces études génétiques, ça va être donc, un premier exemple de faire une méthode de CMR, donc de marquage-recapture. Donc là, sur le graphique, une ligne correspond à un individu et les points correspondent à des crottes qui ont été échantillonnées. Donc, on voit que pour un individu, on peut justement avoir, avec cette méthode de marquage-recapture, voir quels individus ont été capturés et donc sont présents au fil du temps et de pouvoir étudier comme ça la population, en tout cas les individus présents sur le site. Et là, c'est certainement trop petit pour vous, mais on a les premiers échantillons en 2013, les derniers en 2020. Donc, on voit que certains individus ont été présents pendant 2-3 ans sur le CSG. Donc, ça, c'est les premières choses qu'on peut faire avec cette génétique. C'est aussi de regarder les régimes alimentaires. Donc là, avec les fesses qu'on avait, on a pu regarder pour le jaguar, le puma et le félin. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ça nous a aussi permis de voir que sur le CSG, on avait des hypothèses. Est-ce qu'ils mangent du bétail? Parce qu'on a une grosse problématique d'attaque sur du bétail. Est-ce que les individus, les félins présents sur le CSG vont se nourrir aussi sur les fermes à côté? Ça n'a pas été le cas. En tout cas, sur les individus prélevés sur le CSG, on n'avait pas de poulet, chèvre ou choses comme ça. En tout cas, ça nous a permis de voir aussi de préciser leur régime alimentaire. Toujours avec ces études génétiques, ça nous a permis de voir les liens de parenté. Donc là, j'ai juste mis un exemple sur les jaguars avec sur l'ensemble des crottes que je vous ai dit tout à l'heure, 37 individus identifiés, dont 29 mâles, 8 femelles, et entourés ici, en noir, 6 groupes familiaux qui ont donc été définis avec ces analyses de liens de parenté. Pareil, je ne rentrerai pas plus. Et enfin, ça nous permet aussi d'avoir des caractéristiques génétiques des populations, donc notamment là sur le centre spatial, avec une comparaison qu'on peut faire entre l'hétérozygotie observée et attendue, pour pouvoir aussi regarder la consanguinité qu'on a sur site ou pas. Tout ça, ça nous permet après de répondre à des questions et de monter, d'avoir envisagé avec Nicolas un projet à plus grande échelle. Donc là, ça a été sur le centre spatial et on s'est dit, bon voilà, ce serait bien maintenant qu'on regarde à l'échelle de la Guyane
avec toutes ces choses qu'on peut faire. Donc, on a monté, donc l'INRAE a porté, donc Nicolas a porté le projet Phénobs, qui a été déposé et qui a été obtenu, donc il y a un projet CEBA, qui a pour but, donc cette année, de mettre en place un échantillonnage participatif avec l'appui des réserves, des espaces naturels, du parc amazonien, des associations de protection de la nature, enfin toute personne qui finalement fait du terrain, pour pouvoir maintenant étendre. Donc ici, on a un gros échantillonnage ici sur le CSG. Là, c'est déjà des points, nous, qu'on avait échantillonnés très occasionnellement en faisant du terrain, mais ce qui nous permettrait, avec un échantillonnage participatif, de pouvoir échantillonner à l'échelle de la Guyane. Avec cet échantillonnage, de commencer à faire les analyses que je vous ai décrites tout à l'heure. Et puis, par la suite, de continuer cet échantillonnage. Et on a pour but après de partir sur un projet de thèse, donc avec des demandes de financement qui sont en cours d'être demandées, avec un cofinancement OFB, INRAE, si on les a. Donc, de mon service, bien sûr, du côté OFB. Avec un projet qui serait, donc le contexte, c'est qu'on a une perte d'habitat à l'échelle amazonienne et à l'échelle guyanaise également, avec une urbanisation et avec une agriculture qui gagne sur le milieu forestier, sur la forêt, une augmentation des conflits hommes-félins, comme je vous disais, avec des attaques qui sont régulières et qui sont pas supportables pour des agriculteurs et pour des éleveurs. Et avec l'objectif qui serait donc ici d'acquérir des connaissances à l'échelle de la Guyane cette fois-ci, donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure, la diversité, structuration génétique, les liens de parenté et potentiellement la consanguinité, donc voir si on a de la structuration des populations à l'échelle de la Guyane. Donc en gros, avoir finalement un état de la population à l'échelle guyanaise, ce qu'à l'heure actuelle on n'a pas. Et enfin, pouvoir également comparer, toujours dans cette problématique de conflit homme-félin, comparer des résultats entre des zones urbanisées, des zones non urbanisées, notamment sur le régime alimentaire. Tout ça dans le but d'avoir des recommandations de gestion à la fin et de pouvoir apporter des recommandations de gestion. Donc ça, c'était sur le volet plus génétique parce qu'on l'a plus avancé, mais on a également contacté les collègues du CNRS, également moi de l'ADRAS du côté OFB, pour aussi essayer d'avancer et de creuser sur tout le volet sociologie, de trouver des recommandations, mais qui soient aussi en accord avec les problématiques de chacun, avec les visions de chacun, notamment avec les agriculteurs. Et on a également été contacté, ou nous on a contacté l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui elle serait intéressée pour travailler sur tout le côté parasitologie. Voilà. Sur ce premier exemple. Le deuxième exemple, où j'irai encore plus rapidement, on a également du coup travaillé en partenariat, donc là avec Guillaume Chalzé, donc je ne sais jamais le nom de ton bureau, c'est BETA, donc Bureau d'économie théorique et appliquée, toujours sur un financement CEBA qu'il a porté et sur lequel on a collaboré, on a été partenaire. Donc là, le but, ça a été de modéliser les chemins préférentiels de chasse, donc en s'appuyant sur la théorie des circuits, donc qui permettait là de fournir des cartes de résistance et des cartes d'intensité. Donc c'est ce qui a été ici. C'est les étapes qui ont été produites et que je vais vous montrer après. Donc, en utilisant les données de pistes forestières, de réseaux routiers existantes, les cartes de domaines forestiers. Donc, ça, c'est les domaines, c'est les données utilisées. Donc, finalement, de choisir le chemin le chemin préférentiel que des chasseurs vont utiliser le plus facile pour aller chasser et donc de pouvoir ensuite simuler la pression de chasse au cours du temps. Et donc, à ces données, appuyées à cette théorie des circuits, à ces données ici de pistes routières, réseaux routiers, domaines forestiers utilisés, l'étape suivante, c'est ensuite d'incorporer nos données finalement à nous, qu'on produit nous, qu'on va chercher, à savoir les enquêtes chasse, ces données d'enquête chasse que l'on a, les données également, les indices kilométriques d'abondance qui nous donnent des données de lieu, d'abondance, justement, d'évolution des populations, et de pouvoir les intégrer dans le modèle pour quantifier la pression de chasse. Ce qui permet aussi donc finalement la question derrière qu'on se pose et quand on discute aussi avec l'ONF, c'est finalement est-ce qu'on peut apporter un outil, donc pas que nous OFB, mais là on le voit avec de la modélisation et avec un labo et avec de la recherche, est-ce qu'on peut apporter justement des éléments sur l'ouverture de pistes
quel impact ça va avoir. On sait très bien que l'ouverture de pistes de pistes forestières, j'entends, va avoir un impact sur la pression de chasse. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on était incapable de la prédire et de la modéliser. Donc là, il y a eu un stage qui a été fait, que Guillaume a encadré, et qui du coup a permis, donc là, c'est les cartes d'intensité ici qui ont été produites. Et donc, on le voit là, la carte des intensités en 2009. Donc, elle a été pour l'instant dans la phase de test, ça a été que sur Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on voit qu'on recoupe bien, en tout cas, avec le réseau routier et avec les pistes. Et on voit l'évolution entre 2009 et 2020. Où on voit ici, on a la route d'Apatou qui s'est ouverte. Hop, là, en bas à gauche. Donc, on voit bien ici que sur cette zone, on la voit bien apparaître, en tout cas, sur cette carte des intensités. Voilà, c'était les deux exemples, en tout cas, que je voulais vous présenter très rapidement.